Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I'll show you how to install Windows from USB on Asus laptop. First of all, you need to start on your laptop and then escape key. Okay, do until you see the space, and this is a USB flash disk. I will install Windows from this one, and if not showing this, then you need to go to enter setup and boot menu, then you can security boot enable you need to do. Okay, I choose this, and until wait to see next step. তো আমি আপনাকে যে ভিডিও দেখাবো যে কীভাবে আপনি উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন এসএল ল্যাপটপগুলোতে বা অ্যাসুস উইন্ডোজ ইউএসবি দেওয়ার পরে আপনি স্টার্ট করবেন ল্যাপটপ করার পরে স্কেপ দিবেন, দেওয়ার পরে যে অপশনটা আসবে হার্ড ডিস্ক সিলেক্ট করি, দেন স্পেসটা আসবে। ওকে, অ্যান্ড I live in Norway, so I need to use Norwegian keyboard because this is the Norwegian keyboard. You can see Norwegian, and next language I select the English and install. Just wait to go next step. জি, সো আপনি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবেন এবং কিবোর্ডটা সিলেক্ট করবেন। যেহেতু আমি নরওয়ে থাকি আলহামদুলিল্লাহ, তো আমি নরওয়েজিয়ান কিবোর্ডটা সিলেক্ট করলাম। Yes, here you can see I don't have, if you have product key you can put the product key, if you don't have product key I don't have product key. Okay, you can wait to next step. Here I accept the license, আপনি এটা অ্যাকসেপ্ট করবেন। নেক্সট এখানে ইনস্টল অনলি, ঠিক আছে, অ্যান্ড ডিলিট করতে হবে। আপনার ওল্ড যে প্রোগ্রামগুলো আছে ফাইলগুলো সবগুলো ডিলিট করে ফেলতে হবে এখানে। And this the file you can install Windows. Next you can partition here, new partition, or you can just like this, আপনি চাইলে এইভাবে রাখতে পারেন, চাইলে পার্টিশন করতে পারেন, ঠিক আছে। নেক্সট, yes, start. It's very easy. It doesn't matter is Windows 10 or 11. If it's this laptop support the Windows 11, then you can put Windows 11. If support 10, then put 10, but like same way, put USB, start laptop and escape, and select the flash disk. If not showing flash disk, then you can set up BIOS setup, security BIOS you need to be disabled, and then save 10 and then do again, start this and then select the disk, then language and keyboard, and this. It will take half hour approximately to install new Windows. After that you need to select name, you need to write name, password or something like that, and here is go. Thanks you very much, hope you learned something new inshallah, and you benefit this video. Don't forget to share with other and stay with peace and love, and obviously, and you can listen the nasheed, beautiful nasheed always, because nasheed is allowed and halal with no music, and music with instrument is হারাম, টোটালি হারাম। তো আপনারা গান শুনবেন, নাশিদ যেগুলো ইসলামিক সেগুলো শুনবেন, আর গান বাজনা যেগুলো সহ মানে বাজনা থাকবে সেগুলো অ্যাভয়েড করবেন। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুক, অ্যান্ড স্টে উইথ পিস অ্যান্ড লাভ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।